Окей. Так, Семен, слышите ли вы меня? Да, я вас слышу, я даже уже включил запись. Да, вы включили запись. Сейчас давайте посмотрим. То есть включить это хорошо, но мы еще хотим в какой-то момент выключить. Значит, давайте посмотрим. Значит, смотрите, я записывать не могу ничего. Значит, все, значит, теперь значит, я могу. Ага. Так, хорошо, все, вроде все, что есть, у нас есть. Семен, большое спасибо. Ага, хорошо. Okay. So let's put the board on. Well, as usual, if you can't see what I'm writing or can't hear me or the writing of the technical issues, please let me know. So let's recall what we did last time. There was this formula which I called the Pontryagin-Thom theorem. Now, let's look at this formula and see if it resembles in any way whatsoever what we saw last time. No. No. What's the difference? You must take n plus k gamma topical. Okay. Yes. There should be an n somewhere because it's there on the left. So it should better be there somewhere on the right. Yes. Thanks, Sasha. Is there anything else? Well, now we want to generalize this formula for other Buddhism groups. Let's.
Well, there are at least two other Buddhism theories which are straightforward generalizations of the non-oriented Buddhism theory. Now, the oriented Buddhism theory is quite straightforward. We require that everything is should be oriented and what does framed mean? Framed means that all well, a framing of a bundle is a trivialization of the bundle. So we require that all bundles, all tangent bundles of the manifolds involved should be not just trivial; they should be trivialized. So. Let's write this down. So suppose we have two smooth N manifolds. Well, let me put it like this: M disjoint union minus M prime. Now, what is minus M prime? Well, this is M with the orientation reversed. Now, the boundary of an oriented manifold has a canonical orientation. What is it? The outgoing normal first. And then this formula makes sense.
Well, a framing of a bundle is the same as a trivialization, and we say that two bundles are framed cobordant if if there is an n+1 manifold W such that dW is again M set theoretically M union M prime and as framed manifolds. What does this mean? Well, this means as manifolds with framings, with chosen framings of the tangent bundles. A tangent or a normal bundle? Well, here tangent, but we'll see. We'll see how it relates to normal bundles. Okay, how to obtain how to obtain how to obtain a framing of the boundary from the framing of the manifold itself. Well, we need to assume that one of the vectors of the framing of the manifold itself is the normal vector to the boundary, and then we drop this vector, and we obtain a framing of the boundary. Now there are other versions which I'm so sorry, but am I right that if we just multiply M by an interval, we don't get the framing cobordism of M to itself, because the normal vector is we do get with every sensible definition we must obtain a framed cobordism with of a manifold with itself by multiplying by the interval. It's so basically it's the same. It's the same trick. We should put a minus here. We assume that the framing we choose on the large manifold on W is has as its first element the outgoing normal for M and the incoming normal for M. Yes. Okay. Thank you. And
do we say that if some, so do we regard only the manifolds with a trivial tangent bundle? Here, yes. Not every yes, yes, in this version, we only have we only consider those manifolds which are parallelizable. Okay. Okay. Now there are other versions which are less straightforward to describe, but we'll shortly see how they fit in the general picture. So suppose we have suppose we have a sequence of Lie groups, or yes, Lie groups. Hold on. I want it to be O. Hold on. So suppose we have a commutative diagram like the one shown here with all GI Lie groups. Let's okay, Lie groups. There's a dog somewhere, and it doesn't agree, apparently. Anyhow, so all arrows are homomorphisms of Lie groups. Let's call this this thing G. The O and I, are they also Lie groups or just something else? Which ones? O and I. Well, O and I. Well, yes. So what is it? What are these? These are the orthogonal groups. Meaning the group of n by n matrices which preserve the standard scalar product. Does this make any sense?
Oh yeah, that's fine. Thank you. We'll see an example shortly. Um, and now I want to consider normal bundles. A G structure let me first write a slogan, and then we'll look at it and see if it makes any sense whatsoever. A G structure on the stable normal bundle a G structure on the stable normal bundle is a system of compatible reductions of the structure groups. Now, in order for this to make sense, we need to understand what exactly a reduction of the structure group is. Now, does anyone want me to recall this definition? By a reduction of the structure group, you mean a reduction of you mean geometrical structure on tangent bundle, or what? No. Here, to begin with, what I've just written is a slogan. It's not a proper definition, but it can be turned into one as follows. Suppose I have M sitting inside some sphere S and K. And by the way, here I assume that the sequence of the indices n1 etc. is increasing. Hold on, I wanted no, I want since now I'm looking at the normal bundle and not at the tangent bundle.
I would like to I would like to add an n here. So the rank of the normal bundle is nk. And then I have so starting from this I have a O and O and K structure on the normal bundle, and then I take the standard embedding of this sphere in all higher dimensional spheres, and I get I get I get ONL structures on the normal bundle, and I want to those structures to have a reduction to G and L in a compatible way. Now let's let's see. So well, starting from this, I get a map from M to BO O and K, which we basically saw in the first week, namely for every vector bundle, there is a classifying map defined up to homotopy into BO of BO of the rank of the bundle, and we want this map to have a lift into BGK, moreover, we want those lifts to be compatible. Now let's look at this diagram first and see whether or not
whether or not we understand all symbols in this diagram. In particular, if the letter B doesn't make sense, please let me know. Oh, sorry. What is the rank V, S, and K plus N? Is that notation for normal bundle? Yes. So S and K plus N is the sphere. And what about the V? Those are just a joining. This is supposed to be a nu, the Greek letter nu for normal. Oh, okay. I see. Thank you. It's supposed to look like this, or in other words, in LaTeX, it's nu \nu. Okay, does this make any sense? Any sense whatsoever? It does. Sorry, say again. Как в анекдоте, надо отвечать «не знаю». Надо отвечать на это. Очень правильный ответ. Значит, Ну, то есть вам нужно дождаться там 10 ответов «не знаю». Все ли понимают, что такое редукция структурной группы? Does everyone understand what the reduction of what a reduction of the structure group is? Yes, this is a reduction of the structure group of stable normal bundle, and I suppose that in all accessible examples, reduction of stable normal bundle is the same thing as reduction of stable tangent bundle, right? Well, there's a it's not clear. Well, at least to me, what the stable the stable tangent bundle can be obtained by just stabilizing the tension bundle. Let's see if this makes any sense. Well, I'll use Masha's recipe and say just I don't know. Well, it's not a massively difficult question. I just I don't know the answer offhand. But it's a good question. Yeah, I mean, in all examples at hand, I mean, stable framing or stable almost a complex structure, all statements about tangent bundle and about normal bundle are equivalent. Yes, but yes, I agree. There should be a relationship, but in order to state it properly, one needs to think a little. And as I said offhand, I don't know. Yeah, and second remark, or rather question about our last example on previous slide about how to say, about a rigid trivialization of tangent bundle. This is much stronger than
any statement about stable normal or tangent bundles, right? Well, let's try to rephrase this question. Suppose I have suppose I have some vector bundle. As I've just said, a framing is a trivialization. How to rephrase this in terms of a reduction of the structure group? It's reduction to trivial group. Yes, so a framing is a framing is a reduction to the trivial group, and yes, a framing is a reduction to the trivial group. So what's I'm sorry, I've forgotten the question. What was the question again? So maybe I took a few steps ahead, but my question really about our class called cobordism theory. My question is, does the previous example gives us example of Bordism theory is a gamology theory? Yes, they all do. Sorry for interruption. I mean, this obviously does not fit into a framework of Tom spectra and so on. Well, yes, it does. Since okay, so which Tom spectrum does the which Tom spectrum does this example correspond to? No. If you add here stable framing, then everything fine. It corresponds to just sphere spectrum corresponding to trivial group and so on. But yes. But we can define generally cobordism theory that require rigid framing on tangent spaces on the nose. So, and this is different thing because every sphere has a trivial normal bundle, but its tangent bundle maybe not trivial. So these are different theories, and it's not clear, is it gamology theory at all? Okay. Yes. Yes. Again, I think it's a very good question.
let's return to this to this page and see if there are things which I've misrepresented. Well, since we will shortly be talking about spectra, we definitely want to have the stable version here. So let's think a little. Okay, I need to think more about this example. I want in order for the Dom spectrum to make sense, we need to have the stable to have a stable normal bundle at so we need to be able to stabilize with respect to with respect to embeddings. Well, let's okay. Let's put a question mark here, and let's start a new page and consider this example in more detail and see if we can get anywhere.
Suppose I have M. Inside some sphere Sn plus k. So if I have a framing of the normal bundle, I get framings of all the subsequent normal bundles. Now let's let's try to let's try to understand which Buddhism theory this corresponds to. As Sasha says, this version of Buddhism theory is probably not the version we're after, because there are bundles which are stably trivial, so trivializable, but which aren't trivial, such as the tangent bundles of spheres. Well, let's see. Sorry, again, the last question about stable framing, right? Well, we want to find a geometric description of the Buddhism theory which corresponds to the sphere spectrum, and it's Yes.
Yes, It's definitely it definitely exists. yes, it's our definition when you add word stable framing. Well, with so with With normal or tangent, it's doesn't matter. Okay, let's look at this. Okay, so let's look at this. Okay, let's look at this definition and see if it's if it can be easily fixed. So suppose we have M and then right. Well, this is something we define, so it's easy to fix. We just add the word stable, stably. Now, is better to add word stable before trivialization. Let's just call framing something stable. Well, now let's well, the word framing means atrivialization, so it's probably better to put the word stable somewhere somewhere here. Well, the word framing is I would say most of the time it means a trivialization. So let's not try to change this. Then add word stable and stably everywhere. A stable framing is a stable trivialization. Well, too many words. Okay, so let's write here after. What's it doing? After let's add here the words after stabilization. So what does this mean? Well, this means well, this means we add copies of
So we have the tension bundle of W, and we have the tangent bundles of M and M prime. So we suppose we are able to hold on. We don't assume that M is so let's erase this. We don't want to assume that M itself is M itself is has a trivial tension bundle, only that it's stable trivial. So I'll rewrite this. So we are allowed to add copies of the trivial bundle to the tangent bundle of tangent bundle of W and the tangent bundles of M and N, and the yes, the idea is to identify a framing with the standard framing of the bundle plus the trivial bundle of rank 1 with the standard framing. Let's look at this definition and see if it makes any sense. So here we assume that the stable bundles of the tangent bundles of M and M prime are stably trivial. Do we? We assume that they're stably trivial. Yes. Okay, let's think for a minute, and then we'll move on if there aren't any objections.
Okay, so let's well, let's take this as the definition of our Buddhism theory, but if let's also remember that this is this is something we didn't get right the first time round, so there may be problems with this definition either. So let's keep the definition, but keep the question mark also. Okay. Let's have a look at a few more examples of this type. And am I right that the stable framed Buddhism theory corresponds to the sequence of trivial Lie groups? Yes. So let's start with this example. Let's start with this example. All groups GI are trivial. And there are many examples where the groups aren't trivial. Well, there are several classical series of groups, and these are well the unitary groups. And I'm sorry, we're no time. No worries. We just defined the G structure on the stable normal bundle. And where do Buddhisms come from?
Okay, let's let me write a few more examples first, and then we'll come back to the general case where we have arbitrary groups. There's the special unitary group on the symplectic group. And by the way, what is the symplectic group? It's a group of matrices which preserve form. Yes, but here I want to have something something compact. So there's there are several versions of the symplectic group. The one I'm after is the compact symplectic group. Now let's let's see if we can remember what it is. So the symplectic group of all complex 2n by 2n matrices which preserve the standard symplectic form, or instead of the take symplectic form, has a compact form. Now the easiest way to describe it would be to say that we take n by n quaternion matrices which preserve the quaternion scalar product, which is defined in the same way as the Hermitian scalar product in the complex case, namely if we have two quaternion vectors z and w, we can take this this as the definition of the scalar product, and we then define the length as the length of a quaternion as the square root of the scalar product of the quaternion of the self, and
this is a in fact this let's take this this scalar product and let's take the real part of it. The real part is a the real part of this scalar product is positive definite, and so this this defines a Euclidean structure on Hn, the space of all quaternion vectors of with n components, and then we define U and H as the group of all quaternion matrices which preserve this scalar product. And it turns out that this this group is a compact form of the symplectic group of symplectic group SP2N. Okay, now the fifth example is the group the special orthogonal groups inside just orthogonal groups. Well, another example is spin n well, where the spin n is the universal cover of SON. And well, these are all classical series I can think of. Now the fourth example, for some reason, is the most difficult one. No one really knows why. It's probably related to the fact that symplectic geometry is in a sense harder than Riemannian geometry because all non-trivial problems are global, not local. But this is just a philosophical reason. In practice, all bordism groups have been computed apart from this case, the symplectic bordism, and of course this case in which all groups are trivial, and which corresponds to the Thom spectrum, to the sphere spectrum. Now,
Marshall, I'm sorry. In a symplectic case, is it computed at least rationally? Rationally, yes. If 2 is invertible, yes. Okay. But the 2 component is a complete mystery. Okay. And in the first example, basically something is known, but only up to the first 100. These borders and groups are known up to degree 100 and something, and after that nothing is known. Well, something is known, but not much. Okay. Now, Marshall, what was your question again? My question was that we didn't define any bordism theory. We just defined what it means to have a G structure on the stable normal bundle. Okay. Well, let's see if we can define a bordism theory. So suppose we have hold on. Suppose we have a G structure on the stable normal bundle. Again, we start with 2 manifolds as above. And the idea is the same. But let's see if we can if we can make sense of the following. I would like the boundary of W to be G equivalent to the boundary of M disjoint minus M prime. Now let's look at this formula and see if it makes any sense. Since we are allowed to stabilize, we would like this notion to be independent of adding the trivial bundle to both sides. Okay, I think we need to have a break shortly. Does anyone remember when exactly we're supposed to have a break?
we're definitely supposed to have a break now. I just don't remember to you what time. Okay. Does anyone remember? Oh, now I see it. We have a break till 14:50. But 10 minutes to 3. yes, yes, I understand that. But when are we officially supposed to okay? So it's a big break, isn't it? It is. Half an hour. Okay. Let's have a break, and while we're having the break, let's think about let's also think about this this definition, and see if we can make it if we can make it work. Okay. So we'll have a break until until 10 to 3. Okay, I'll pause pause the recording. Well, now it's working again. So the system of so we have we have a map M B O K for K large enough. That classifies the normal bundles. That classify. There are many of those maps, and these are compatible in in a natural way, but there are many of them that classify as normal bundles. But they come from something. So Yes, maybe this is not the best. I'm really sorry if I say something unpolitely, but maybe it's a little better to say that we have an embedding to a sphere of dimension n1 plus n, and therefore we have all these maps. So yes, they come from one particular map from M to a sphere. yes, And we also have classes of maps to G, B, J, K. So the normal bundles, if we have some compatible maps to be okay, it doesn't mean that it doesn't mean that we have an initial embedding. That's true. Okay, let's so I do insist that the system of compatible reductions is just one map from M to a sphere and a system of maps to BJK. Well,
once again, we have a system of we have a system of compatible maps to the O's, but we okay, we need to yes, let's so we the thing is that only the tail matters. The first any number of the first terms don't matter. So let's try to say this. So we can. So that's a little bit another thing. So we can. It's possible that we don't have a map to SN plus N1. Yes, and that's still a G structure. It happens all the time. So we don't okay. So so we have a system of maps for all k large enough. Okay, so now we want to define when those maps are equivalent, so each embedding gives me a sequence of maps from M to be k for all k large enough. But then I want to be able to say when those sequences of maps are equivalent. And they're equivalent. So we have a sequence. And what are equivalent sequences are equivalent if for some k and hence for all subsequent for all k prime greater than k, the maps k are homotopic. But this doesn't mean that all components are homotopic or even well defined. Masha, is it any better? And now, so far we've just defined what we want to lift, and now we need to define a lift. Сейчас, что здесь написано? Извините, я. This sequence are said. Are said to be equivalent if for some k and hence for all k prime greater than k, the maps to be okay are homotopic. То есть это мы на самом деле сейчас. Я просто совершенно запуталась. То есть у нас есть определение G-структуры. Дальше мы говорим, что у нас есть определение эквивалентных G-структур, но не в смысле бордизмов. То есть это как бы это частный случай бордизма, но что-то более строгое, более сильное утверждение, что они эквивалентны, если они, значит... Мы сейчас в просьбе Игоря совершенно справедливо, мы пытаемся более
подробно сформулировать определение, которое фигурировало на странице 2. So we're trying to state this definition in more detail. The definition of a G structure. Yes, the definition of a G structure. We need to say explicitly what is equivalent to what, and what are the choices that we're allowed to make. Значит, мы в общем, взяли это определение, значит, и пытаемся его более подробно расшифровать. И, значит, расшифровываем. Значит, здесь сказано, что значит, мы должны взять систему совместимых редукций структурной группы. Ну, значит, теперь мы худо или бедно понимаем, что такое редукция структурной группы, значит, расслоение одной группы, значит, групп 2, а теперь у нас получается бесконечный поток групп. Давайте подумаем, что такое редукция. Значит, ну, там были, ну, в общем, более-менее понятно, что это такое, но давайте все-таки скажем подробно. So we start with sequences of maps from M to B OK, which are not defined for OK, but which are defined for OK large enough. And they come from an embedding to some sphere, right? So these are not just some. It's not some abstract sequence. We have one embedding to some sphere, not definitely n plus n1, but n plus nk for some k, and therefore we have automatically this sequence. Yes. So we start from some embedding, and then we form a sequence. And then suppose we take a different embedding, we get a different sequence, but these sequences will be equivalent in this sense. But I believe that we've missed something. So okay, we start with the sequence. We start with an embedding, then we get a sequence, and then we choose the lifting of these sequences. The liftings. And yes, that's the G structure. And if we want to say which G structures are equivalent, I believe it's better to say that the maps to BJK are homotopically the same. Because then automatically the maps to BOK are homotopically the same. Yes, or I'm missing something. Yes, but in order, в общем, там прежде чем поднимать, нужно сначала говорить, что именно мы поднимаем. Поэтому без отображения в БО нам не обойтись. Так они у нас изначально, то есть как, общая схема, вложились в сферу, сразу появилась цепочка отображений в БО. Правильно. Вот. А ее можно рассмотреть с точностью до гомеотопической эквивалентности. Не правда ли? У нас есть отображение, у нас есть классы. Супер. Теперь, значит, эти классы надо поднять. Да. Подняли. Вот это G-структура. Да. Все, вот. Значит, теперь мы хотим сказать, а что означает, что эти два, как бы, то есть G-структура – это вложение плюс поднятие. Значит, но сущность до эквивалентности аналогичная. Да, как эквивалентность устроена? Эквивалентность устроена, если поднятие у нас эквивалентно, начиная с какого-то момента. Да, совершенно верно. Вот, ровно то, что больше ничего не хочу сказать. Спасибо. Нет, все правильно, все правильно. Well, Masha has just suggested the correct definition. Let's write it down. Well, a lift of a sequence which is eventually defined, not defined for OK, but for OK large enough,
such that again for some k, and hence for all k prime greater than k, the diagram commutes, or at least some of it commutes. Okay, now we have defined the lift. Now, what does it mean for two lifts to be equivalent? This means that there exists a k such that the maps to BGK are homotopic. Which maps? The maps that have the components of the corresponding lifts. Okay, and so we want to identify things which coincide starting from some k. Now, Masha and Igor, does this make any sense? It does. Yeah. And we also, I'm just asking another stupid question. Am I right that because of some theorems we've discussed the first time on the first class, the maps from M to B, O, and K for any two embeddings are homotopically the same from some point because if k is large enough, then they can be yes. homotopic. These so up to equivalence. So let's write it down. It's a good remark. Up to equivalence, the sequence is determined by M. More precisely by its smooth structure. And this is something which later on will allow us to tell apart different smooth structures on the same PL manifold. Okay, so does this make any sense? But we still don't have the definition of the G structure. We have the definition of a lift of a sequence and the to BG and the equivalence of sequences of maps to BO. Yes. Well, we're not too we're not too far. Hold on, I just did something wrong. Why isn't it the definition of a G structure that
Well, all there remains to do is to say that a G structure is an equivalence class. Of lifts. Do we now have the definition? Well, in the definition of equivalence of the equivalence class of lift to BG, we have the sequence of maps to BO fixed, don't we? Yes, or more precisely, we fix the equivalence class. So maybe we have to enhance a little the definition of the lift to BG by saying that they're equivalent. Well, I don't know. Well, The map BG to BO is vibration. So you, if you have gamatopy at bottom, you have gamatopy at level of BG and vice versa. Well, we may assume it to be a vibration. Basically, but on the other hand, we may assume that everything is a vibration. So Igor, what's the problem with this definition? The problem with the definition is that we have defined a lift to BG just for a single, for a fixed sequence of maps to BO, which is. Well, no. We have an equivalence class of sequences, and well, of course, we need to. So we have to define the lift to BG of an equivalence class of sequences. Yes. So we lift an equivalence class, and well, the thing to check here is, of course, that this doesn't depend on this notion doesn't depend on which representative in the equivalence class we choose. But this is more or less straightforward. Well, then everything's all right, I think. Okay. Are there any more comments? Okay, we still need to explain this formula. Now the equality in the middle, I think we have explained it. Namely, we have maps from M and N prime to B, O, and K for all K large enough, and these maps are assumed to be liftable to BGK again for all K large enough. We can choose K such that both the horizontal map and the diagonal map are defined. And the diagram, the lower right triangle, homotopy commutes. Well, and then we may require that for all K large enough, there is an arrow which extends. There is an upper arrow, which an upper horizontal arrow, which makes this diagram homotopy commute.
Now we basically have defined everything apart from minus m prime. So what is minus m prime? Well, let's see. Well, suppose we have so the idea is to say that the boundary of m prime cross 0, 1 is m disjoint with m prime disjoint with minus m prime. Now, this gives me this gives me minus m prime if I know what the left hand side of this formula is. But then I use the same principle as above, namely I have m prime which maps to DO and k for all k large enough, and then I'm sorry. There's some nonsense here, the inclusions go the other way around. So we have well, this is a homotop equivalence. So m prime is homotop equivalent to m cross 0, 1. Let's embed. Oh dear, there's another place where the inclusion goes the wrong way. Okay, so the inclusion of m prime into m prime cross 0, 1 is a homotop equivalence. Now, what if I take this diagram with m prime cross 0, 1 instead of w, there is a unique arrow which makes it homotop commutative, and we don't need like before we have this diagram, we need to have
a diagram from M prime multiplied by an interval to some d n plus nk plus 1. So because to have some G structure on the minus M prime or on the boundary of M prime crossed I, we first need to have an embedding of this boundary yes, to a sphere. Yes, that's true. Well, let's take an embedding. So maybe the first thing we need to say is that an embedding to a sphere is an embedding to a disk to a sphere without some point for k large enough. And then we can have this beautiful boundary of a n-dimensional square cube. Well, yes. So one way to do this would be to take an embedding of M prime in Rn or n plus k or n plus nk. So basically, it's an embedding of M to a sphere, to the sphere which we had, composed with the symmetry of a sphere through its equator, right? I believe it's right. Sorry, I didn't understand. So we have an embedding of M to a sphere, and we need to have an embedding of M minus M to a sphere. We have an embedding of M prime, and we want an embedding of minus M prime. So how do we do it? We take the embedding of M prime, and then we compose it with the symmetry. Yes, I think you're right. Another way to state the same would be to say that we hold on. What do you mean? So sorry. I thought I understand you. In fact, I don't. В детстве были такие пружинки, которые можно спускать по лестнице. Вот надо цилиндр, его поставить, ну, чтобы у него оба бока лежали на плоскости. Вот было предложение, что второй бок можно рассмотреть как отражение просто первого относительно квадросферы. Ну и квадросферы. Значит, второй бок, третий бок. Хорошо. Ну, в общем, то, что я здесь пишу, это более-менее то же самое, значит, именно, ну, если посмотреть, буквально то же самое. Значит, если у нас m вложено в какое-то евклидовое пространство, то мы, значит, можем рассмотреть подложение m крест 0,1 в евклидовое пространство крест 0,1, а потом рассмотреть вот такую штуку. И получится вложение 0,1. В общем, картинка получилась не очень красиво, но более-менее понятно, что происходит. Маша, то же самое, что предлагается. Okay, so starting from an embedding of m prime, we construct an embedding, and this Rn is inside n plus k, and this is inside the disk.
Ну, на самом деле, вот я перестал понимать, что такое минус m, то есть как все-таки по m построить минус m. Ну, то есть такое ощущение, ну, то есть вот из того, что сказано, получается такой... Значит, получается замкнутый круг, но не совсем. Значит, мы хотим выбрать определение, значит, так, чтобы было выполнено вот эта формула, которая здесь написана. Ну, значит, давайте подумаем, что нам остается, чтобы это было так. Ну, значит, нам нужно сказать, что такое же структура на границе многообразия, которая соответствует значит, вот, значит, такому объекту, а именно, значит, мы берем m' умножить на интервал 0,1 и строим его поднятие в, значит, БЖ, точнее, БЖК. So we want this formula to we want this we want to state the definition in such a way that this formula would be true. Now, what do we what do we need to have in order for this formula to make sense? I'm again really sorry, but am I right that we have just the normal bundle is the same, but with a different orientation, within like? Well, there aren't any opposite orientation. Well, there aren't any orientations in this formula in general. Okay. Sorry. Нет, ну, по-моему, вопрос справедливый. То есть, что на самом деле происходит с G-структурой, вот когда мы делаем такое отражение? То есть, ну, действительно, если мы смотрим на ориентированные, ну, просто на SO-структуру, у нас там происходит... происходит замена ориентации. Замена ориентации. Если мы смотрим на фреймовую структуру, у нас получается как бы, ну, можно всегда смотреть как на отражение одного вектора из фрейма, да? Я правильно понимаю? Да. Хорошо, а там... Нет, мой вопрос не в этом. В смысле, у нас для того, чтобы появилась G-структура, нужна сначала O-структура. Вот правильно я понимаю, что у нас O-структура, она такая же, как просто вот взяли и мы обратили ориентацию. Значит, но в O-структурах нет ориентации. Значит, O-структура, значит, получается из следующего вложения. Но, значит, мы берем, откладываем вот так, как вы предлагали. Да, а потом отражаем относительно сферы. Значит, это... да, это я, видимо, путаю О и СО, и, видимо, в этом самая проблема. Нет, здесь мы говорим, что нормальное расслоение к m умножить на i в диске, значит, оно там продолжает нормальное расслоение просто m, и, значит, более того, значит, соответствующие отображения в ВО, они идентичны после того, как мы, значит, m' умножить на 0,1 отождествим с m'. Да, ага. Все, O-структура такая же, то есть она не обратная, она ровно такая же. Супер, все, да, спасибо. O-структура такая же, более того, O обратно это оно само.
so let's go through this again. We have the diagram which is shown here, and basically all arrows apart from the upper horizontal arrow are straightforward, and they are determined by an embedding of m prime into some Euclidean space or some sphere. And there's once all those arrows are given, the upper horizontal arrow is automatic. Вот и я что-то не понимаю, что происходит с унитарной структурой. То есть, ну, ожидаемо там... Не, ну я не понимаю, что происходит с унитарной структурой. Значит, с унитарной структурой. А какие у вас гипотезы? Нет, но гипотеза у меня в том, что там расслоение должно замениться на сопряженное, соответственно, там ну, как бы это почти комплексная структура должна на минус умножиться. Да, вот погодите, если у нас все вот так, как вы говорите, то получается как будто, что у нас, ну вот у нас отображения в БО сохранились, они ровно такие же, ну, коммутопической точки, ну и вообще такие же. Да. Вот, а в БЖ они тоже такие же, ну, потому что... Не, а БЖ, значит, БЖ у нас, да, вот все-таки давайте попробуем понять, почему поднимающие отображения в БЖ могут быть, разные на разных концах. Вот это действительно хороший вопрос. Well, so Marsha asks a good question. So if the maps to BL are homotopic, how is it possible that the maps from m prime to and from minus m prime, which have the same underlying manifold, to BJK may turn out to be non-homotopic? Let's see. Well, let's look at the example. SO to O. So we have a map. Okay, so we have a map from M to B. So K. We have this map, and we have M inside M cross 0, 1. Okay. Now the thing that we want to see is why M composed with
with the zero embedding and m composed with the one embedding induce different things on Can't be true, like at all. This is very strange. А кто у вас куда отображается? Там БСО отображается в БО, двулисто накрывает. Да, правильно. Значит, все, я вижу, да, окей. Да, сейчас, значит, здесь какой-то глюк, давайте его отложим. Сейчас, а почему глюк? Какой глюк? Ну, значит, сложный вопрос, значит, был такой, значит, вот, значит, у меня есть, значит, вложение m в n01 в качестве нуля в качестве единицы. Значит, как мне, да, значит, и, значит, вопрос, значит, в том, значит, вопрос, значит, в том, чтобы понять, значит, на примере СО и О, как, значит, как понять, что, значит, минус m – это m с обращенной ориентацией. Ну вот, да, надо картинку нарисовать, потому что тогда вот тут обман у нас какой-то получается. Вот давайте просто нарисуем, не знаю, картинку от цилиндра, вложенного в шар. Вот, что-то вот там вот. Let's through the picture. So we have m cross 0, 1. Но лучше положить его как пружинку, и тогда будет видно это отражение, о котором шла речь. Да, можно и так. Пружинка тоже неплохо. Okay, let's do it like this. So this is m cross again m cross 0, 1 inside the disk. Okay, so let's Нет, ну здесь, кажется, даже нормальные расслоения совпадают. Прям совпадают. Нет, не совпадают. У них как раз меняется ориентация. Ну, то есть вот отражение относительно экватора, о котором шла речь, это отражение относительно прямое, которое проходит между этими двумя. Ну и совпадают они. Нет, не совпадают. Но они, ну, в смысле, они отраженные. Например, если там представить редукцию к фреймам, там просто можно считать, что там один вектор просто отражается, ну, меняет знак. Так, хорошо, но давайте поймем, почему у нас тут у нас получается разное отображение в БО, точнее в БСО. Ну как, ну, почему разные-то? У нас векторы торчат наружу. Здесь на этой картинке вроде совсем одинаковые. Сейчас, я вот что-то не очень понимаю. Так нет, но вот надо посмотреть на соответствующие точки у многообразия M. Вот давайте отметим какую-нибудь точку и соответствующую ей точку. Вот там торчат вектора в разные стороны. Сейчас. Я понимаю, на этой картинке-то у нас изменилась ориентация многообразия. То есть если так про это... Сейчас, что? Нет.
Ладно, я уже ничего не понимаю. Не знаю. Ну, надо смотреть на ориентацию в двух точках краев, которые мы отождествляем теоретиком множественно. Иначе бессмысленно и сравнивать ориентации. Надо сравнивать в одних и тех же точках. Вот одна и та же точка на основаниях этой пружинки, ну, надо Да, нарисовать действительно. Да, вы абсолютно правы. Все так. Значит, ну, хорошо. Значит, теперь давайте подумаем, как это по-человечески и по-английски объяснить. Well, let's try to let's try to explain all this concisely and in a comprehensible way. I have the following proposition, maybe sort of home task or problem is a general description of how to see what is minus m is. So if normal bundle to m is classified by map m to be okay, and we have fibration over it bj, then BO is Grassmannian, so it's just planes in infinite dimensional space, and you have отражение, reflection. Я поняла, да, в смысле, нам надо вот опереться на эту идею, что вообще как у нас получается нормальное расслоение. Оно получается, мы вкладываем m, а потом отражаем. Вот, может быть, сейчас, правда ли, что в смысле у нас есть обязательно структура... О, господи, нет, извините, я какую-то чушь говорю. Yeah, I want to say that you have almost canonical involution on BG, induced by involution on BO. And composing... Where do we have it? So how do we get this involution inverse? Значит, давайте немножко аккуратнее. Значит, у нас есть, значит, сейчас, значит, во-первых, что за инволюция на БО? Давайте подумаем. Которая индуцирована отражением относительно какой-нибудь гиперплоскости в бесконечности. Ну, она такая же. Что-то идет не так. Значит, инволюция, то есть как дает инволюцию в БО? В смысле в БО? БО — это Гроссманниан. Это просто плоскость, камерные плоскости в бесконечности. Да, окей, да, значит, хорошо, значит, ну, там в БО действительно инволюция. А как теперь предлагается поднять? Сейчас, это инволюция, которая не та, от которой мы берем. В общем, не совсем правильная инволюция. Или это правильная инволюция? Не, это прямо она. Прямо она. Ладно, действительно прямо она. То есть для БСО это как раз... Так, ну, хорошо, давайте пока запишем простую вещь. Значит, the boundary of m cross 0, 1 is the union of two copies of m. Let's call them m0 and m1. But the normal bundles are not the same under the if we identify a node and f1. Under the natural identification, a node with m1, the normal bundles are not identified.
So, Are they? well, let's okay. Okay, so first thing, we've already run over time, and I think the break we're supposed to have now is a short one. There may be people who need to leave for another class. Значит, есть ли люди, которым сейчас нужно идти на другое занятие? Так, ну хорошо, значит, вроде никто, ну, в общем, никто не отвечает. Из этого следует, что, значит, либо никому сейчас никуда не нужно, либо все уже и так куда-то ушли. Значит, я правильно понимаю? Можно не обращать никакого внимания на этот момент. Так, Но, по-моему, написано утверждение, сейчас, давайте вообще говоря, правильно. Да, значит, давайте разберемся. Значит, что у нас происходит? Значит, у нас есть граница m умножить на 0,1. Значит, она состоит из двух кусков. Значит, эти куски вложены в какую-то сферу. Ну, будем считать, что даже не сферу, а значит, вариант. Тогда, как видно из картинки, значит, одно вложение — это композиция другого вложения и отражение относительно какой-то плоскости. Значит, теперь возникает вопрос, значит, что происходит с нормальным расслоением. Давайте посмотрим на картинку, подумаем. Ну вот они как расслоение, как БО расслоения, они ровно такие же. В смысле, как там, векторные расслоения. Но как ориентированные расслоения, например, они разные на этой картинке. То есть у них просто тупо меняется ориентация. Мы не можем это увидеть на уровне БО. Ну вот вообще никак. То есть на самом деле там кто-то Саша вроде говорил, вот, по поводу того, что у нас на самом деле есть инволюция, которая гомотопически тривиальна на БО, вот, но она в случае, например, БСО приходит из инволюции, которая на БСО уже гомотопически нетривиальна. То есть там такой квадратик, есть отображение из БО в БО, на это все проецируется отображение из БС в БСО, и вот там она уже гомотопически нетривиальна. Так, ну, насчет похоже на правду, давайте... Вот. Но для того, чтобы в общем случае это откуда взять, нам нужно взять эту инволюцию на уровне БЖ, и мы не можем ее взять просто с уровня БО. То есть нам нужно как бы знать, что в группе Ж есть какая-то инволюция,
ну или на БЖ есть какая-то инволюция. Вот, и оттуда уже она должна Так, ну как-то хорошо, нет, убираться. это мне как не нравится, потому что мы требуем чего-то от G, а на самом деле мы не должны ничего требовать от G. Ну, Теория кобордизмов существует для любой такой последовательности, последовательности групп. Давайте посмотрим, чего мы не понимаем. Значит, сейчас, значит, давайте сейчас чуть подумаем. я, может быть, опять нехорошую вещь скажу, но у меня есть ощущение, что раз мы это как-то не очень понимаем, может, мы это в следующий раз поймем. Ну, хорошо. Не, Да, в отрыве это не потому, что в смысле там надо куда-то бежать, а потому что, ну, обычно такое лучше понимается со временем. Ну, да, можно подумать, значит, подумать и понять, значит, понять в следующий раз. Ну, значит, давайте сделаем, в общем, еще подумаем минуту, если ничего не придумаем, то оставим до следующего раза. А я вот что-то не соображу. Вот у нас есть отображение там типа UN в SO2N, да? Да, есть такие. Соответственно, у нас на BSON у нас есть инволюция без неподвижных точек. То есть я вот что-то не пойму. Она поднимается на БУ. Прям это сразу можно увидеть, что это соответствует изменению по сопряжению комплексной структуры. То есть, ну, вполне возможно, что у нас просто все группы, они пропускают через СО, и там это преобразование, оно индуцировано просто инволюцией на БСО. Почему? Нет, вообще говоря, непонятно, почему все группы пропускают через... Ну, например, можем рассмотреть симметрические группы. Такое тоже бывает. И, значит, они уже не обязательно пропускают через СО. Симметрические группы. Ну, в каждом ОН есть симметрическая группа, которая представляет элементы базиса. Не, я понимаю. Вот такой пример тоже люди рассматривают. Почему-то мне никогда не приходило в голову.
ну, там есть какие-то другие вариации на ту же самую тему, поэтому вы просто так вот значит, сказать, что все пропускать через БСО мы не можем. Ну, может быть, и есть, не знаю. Странно. А в случае с симметрическими там не одна и та же структура? По-моему, нет. Значит, ну, в общем, я давно это смотрел, но, по-моему, там... Сейчас. По-моему, там нет, там что-то... Нет, еще раз, что такое B для симметрической... Сейчас, это в смысле просто фрейм, только как множество или что? Ну, дискретная такая Ну, штука. значит, вообще B для симметрических групп, значит, устроена довольно сложно. Можно как вот, писать в терминах значит, основных конфигураций, но... Нет, я имею в виду, что классифицирует отображение в них? Отображение... Да, и действительно можно значит, описать как пространство конфигурации, вот, но там, если смотреть на топологию, там вот как раз там все ужасы вылезают. Значит, сейчас давайте еще чуть подумаем. В общем, мы не видим какую-то тривиальщину. Да, мне кажется, что, честно говоря, минута прошла, и я, в общем, я не пытаюсь как бы никого разогнать, мне просто кажется, что мы так можем вечно сидеть. Хорошо, ладно. Значит, Маша уже говорит, что хорошо понемножку. Ну хорошо, ладно, давайте мы это оставим значит, на следующий раз. И, ну, в общем, в следующий раз уже там, я думаю, что там, We'll discuss it next time. Yes, well, next time we'll explain in detail what minus m prime means and why it is not the same as m in general. And also next time we'll define the tone spectra corresponding to a sequence of groups such as one of these, and we'll talk a little about spectra in general. Okay, I'll save the notes. I'll stop the recording.